Right, Putala, let's start the class. Right now, KQ marking pen, which is usually pink, and let's mark. Right now, there are some underlined answers. They might not be correct. Let's discuss and underline. Hari? These are some of my past students' answers. Miyogan epa hari? Abi kata karala බලමු. සමහර ඒවා වැරදි ඇති. Now, usually you all know that we have the first 5 MCQs from a case. නේ? ඉතින් අර චූටි case එකක් තියෙන නිසා we normally read the case first. So let's read. Right? දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන හින්දා මතක ඇති. කවුරු හරි කරලා නැත්නම් දැන් මට කලින් answers ගන්න try කරන්න. හරි? Now everyone should have their past paper book. එහෙම නැත්නම් වහාම next class එකට කලින් ගන්නම වෙනවා. This is the most essential study material for our subject and to any subject actually. Honey? Honey, let's read. Now, let me read the case. And when we read a case, Puta, what we do is we normally highlight some of the, let's say, important words. අපිට important කියලා හිතෙන වචන අපි highlight කරනවා. හැබැයි දැන් questions දිහා බලලා එනවනම් අපිට අනිවාර්යෙන් answers දකින්නකොට highlight කරන්න පුළුවන්. But this time I'm going to read the case first. Students of Girikula Mahavidyalaya prefer rice porridge. What is porridge? Can someone tell me in the chat the Sinhala name for porridge? Yes. Taggal ewanna chat එකේ පුතා. Porridge Sinhalen මොනවද? ඉක්මන් කරන්න හරි? Yes, Tinali. It's kanda. Hari? The kanda bila wage. Oh. But even we say kanda for this word, the Suddhas, they actually, yes, Malinsa. මේ දැන් අපි ලංකාවේ අපි porridge වලට කැඳ කිව්වට දැන් ඔය පිටරට ගොඩක් වෙලාවට US වල වගේ නම් oatmeal වලට තමයි සමහර වෙලාවට මේ porridge කියන්නේ. කියන්නේ milk oatmeal දාලා හදන කැම තියෙන යන්නේ ඒවා. හරි. Anyhow, let's read. So the students of this school prefer kanda prepared by all school all students association. Now, did you notice there are two businesses in this case? දැන් ඔයා business studies නේ ඉගෙන ගන්න පුතා. ඒතර හැමතිස්සෙම බලන්න මේකේ තියෙන business මොනවද කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ business base කරලා තමයි we get a business studies question. That's all. Right. Then school cooperative society. Right? And academic and non-academic staff. What do you mean by academic staff? Actually, the teachers. Non-academic staff means there can be, some clerks or like typists or whoever, computer operators in the school office. School office එකක් තියෙනනේ office එකේ වැඩ කරන අයට තමයි non-academic කියන්නේ. හරි? අධ්‍යයනය අනධ්‍යයන. හරි? ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා collectively using rice donated by Daham Sekara. Right now, the rice for the porridge is donated by Daham, the owner of this rice mill. Honey? So how many businesses are here? දැන් ගොඩාක් මම වෙලාව ගන්නෙත් නැතුව යමු. මොකද නැත්නම් අපිට ඔක්කොම ඉවර කරන්නත් බැරි වෙයි නේද? Now, we have 1, 2, 3. අපි staff එක business එකක් විදිහට ගන්න නැතුව යමු. මොකද ඒක employees ලානේ. school එකේ employees ලා. හරි? ඊට පස්සේ Tissa Mills. 4. හරි නේද? We have 4 businesses here. If I am incorrect, you should correct me. Okay? And now the first question is the human need. Hare? Human need satisfied by the Vidyalaya. Right. Now what's your answer? Now this is somewhat contradicting. Hare? දැන් මෙතන එකපාරට case එකක කැද කතාවක් කියනවා, ඉස්කෝලයක් දෙනවා. So what's your answer, darling? Can you send me your answer? Yuvani? Malinsa? Virada, Maya, Mandi, Finally, Vihangi. Vihangi, you were absent yesterday, no?
ශිහාන් සිසන්දි ශනුකි හරි මහේෂි මහේෂිකා ලක්ෂාන් සොනාලි ඔන්න ඔක්කොගෙම නම් කිව්වා හරි පුතා actually මේ බලන්න අපි දැන් ඒක තමයි මම මේක ස්පෙෂලි මේක නිකන් like nothing වගේ වාට තේරෙනවා ඇතිනේ this is like simple question what is this කියලා හිතෙනවානේ but මේකේ ඇත්තටම අපිට හිතන්න තැනක් තියෙනවා හරි දැන් ඔයාලට පේනවද case එකේ they are talking about porridge no so it's about food right but they don't ask the need according to the case කියලා අහන්නේ they give you a particular business and ask you what the need is. So this is a school, Puta. The need satisfied by your school is definitely education. Buddhija netmini education. Netta education. Hari? ඉතින් answer එක ඩාලින් 2. හරි. ඔන්න මෙන්න answer එක. අර food නිකන් එකපාරට ඔලුවට යන්නේ අර case එකත් එක්ක ඔලුවට යන්නේ එකක්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ හරියට ඔයා කියවුවොත් පුතා ඔයාට තේරෙයි අහන්නේ ස්කෝලෙන් සැටිස්ෆයි කරන නීඩ් එක. Okay, right? Let's move on to the next one. මගේ මේ voice issue එකක් තියෙනවා ගණන් ගන්න එපා හරි. හැමතිස්සෙම පුරු පාඩම් යනවා. Can't help it. හරි, bear with me. An example for external environment factor of the same school. හරි? ඔන්න බලන්න හොඳට බලන්න අර key terms කියන්නේ මෙන්න මේවට එක. හොඳට අහන දේ බලන්න. හරි? External environment factor එකට example එකක් නේ. Now if you take the school, the staff, the academic staff, non-academic staff, both are employees. So they are internal. The students even put are internal. Do you remember? I think we discussed this in the last paper. Normally students of a school, they are internal factors. හරි? ඔන්න මතක තියාගන්න. එතකොට straight answer is this one, third. This rice mills. This is a business outside the school. නේ? A public sector business included in the above case. Public sector business එකක් අපි හොයාගෙන තියෙනවා 4 businesses. ඒකෙන් public sector means පුතා government owned. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේ school එකයි නේ? What else? What about all student association? Is it public sector? No, right? This belongs to other associations. Other associations කියන්නේ private sector. ඊට අමතරව දැන් මේ cooperative society එකත් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න විදිහක් නැහැ. හරි? ඒකත් චුට්ටක් contradicting තැනක්. ඒක school එකේ වුණාට school එක government වුණාට මේක separate අපි දන්නවා cooperative society සහ yes private sector. ඒ නිසා මෙයා වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. Tissa means straight away private නේ. එතකොට පුතා answer එක straight school එක නේ. school එක කෙලින්ම answer එක. මොන බලන්න. This is the answer. Okay. And now mark your answers. Mark your answers. The MCQ AC කියලා හිතුවට the thing is පුතා if you don't read it properly you will end up with a wrong answer. ඔයා ගෙදර ඉන්නේ සතුටින් MCQ එක නම් ලේසි. ඒක නම් 40 වලින් 35ක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයා silly mistakes ඉඳ ලකුණු නැති කරගෙන ඇති. කොහොමත් පුතා ඔයාට at least 35 ගන්න ඕනේ straight A එකට යන්න. හරි? ඉතින් අපි try කරමු අපි papers කරන්න ඒක තමයි මෙච්චර. හරි? Right. Now next question again important one. Production factors that rise. හරි. rise වල production factor එකනේ. Now again concentrate. හරි? හොඳට බලන්න මේ factors of production බලනකොට අපි බලන්නේ identify the product here. It is porridge. Kanda. And we use rice to prepare porridge. So what is rice? Is it land, labor, capital, entrepreneurship? Again, I need your answers, Puta. ඔයාගේ genuine answer එක බලන්න. ඔයාට තේරෙන විදිහට. Send. Yes. ඉමන්ද. සනුක. කොයි සනුකද මේ ඉන්නේ? Let's see.
හරි. විසඳින්නවා. right. yes පුතා දැන් නම් ඔයගලන්ට වැරදෙන්නේ නැහැ ලොකු දෙයක් එක. It is straight capital. Never ever say it's land because we know that this rice is actually definitely processed ones no. අර කදකට කියන්නේ පැඩි වලින්නේ පුතා රයිස් හදන්නේ. පැඩි කියන්නේ natural දෙයක්නේ. වී වලින් තමයි හාල් ගන්නෙ. එතකොට හාල් කියන දේ definitely land නෙමෙයි. හරි? capital man made resource එක. ඒතර රයිස් කියන්නේ මිනිස්සු හිතලා වවලා වී වලින් මේ රයිස් හදාගෙන ඒ කියන්නේ මිල්ස් හරහා රයිස් අරගෙන ඒ කියන්නේ හාල් වලට පරිවර්තනය කරලා තමයි ගන්න. ඉතින් straight answer එක capital. good. yes මෙතුලිමා. right. yes. නිලීෂා ඉන්නවා. චනුල්‍ය කට්ටි ඉන්නවා. හරි. right. fifth one. correct statement related to Tissa rice mill. Then පුතා correct statement එකනේ අහන්නේ. right. now again just අර statements කියවන්න කලින් ටක් ගාලා process කරන්න. what is Tissa rice mill? අර හාල් මෝල් කියන්නේ. හරි. හාල් මෝල් කියන්නේ මේගොල්ලන්ට. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ පුතා අපි දන්නවා this one is a sole proprietorship. It's a private sector business. ඒකත් එක්ක ඔළුවේ තියන් තමයි අපි කියවන්නේ. registration of the name of the business is compulsory, of course, because the full name of this owner is Daham Sekar or something, and the business has a different name. Therefore, it is mandatory to register. Mandatory means compulsory to register this business name. This is highly correct. Seems like this is the answer, but anitheva වැරදියි කියලා බලමු. Liability of Sekar is limited? No. This should be what? Unlimited. Do you remember we normally use a technique? If we come across with the 4 statements, we try to correct it. So we normally use a specific color for that. I normally use green. So get your correction color, right? And underline this. And this should be what? උඩින් යන්න පුළුවන්, හැපෙතෙන් යන්න පුළුවන් ඕන unlimited. දැන් මේක වැරදි එක හරි. නමුත් ඒක හරි ගස්සලා අපි ලියනවා. එතකොට අපිට තව මතක හිටිනවා. පුතා please write this. හරි? Write with me. There is a legal entity. Actually there is no. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. There is no a legal entity. Entity means legal personality. හරි? Business is a not for profit organization. No, this is a sole proprietorship. No. So that means is a actually make a cut වෙන්න ඕනේ. A profit. This is a for profit business. Our answer is 1. Right? ඊළඟ කරත්‍ය. A commodity manufacturing business is. And now this question number 6 is out of the case. මේක වෙනවම අහන්නේ. හරි? බලමු. Lanka Sugar Company Private Limited. මේ බලන්න පුතා මෙයාගේ business type එක මොකක්ද? මම මේ නිකන් කියන්නේ by looking at the name can you tell this is definitely incorporated company. හරි? මේක මොකෙද්ද? incorporated company එක. ඉතින් අපි අහන්නේ commodity manufacturing කවුද කියලා නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා sugar company එකක්. Probably they prepare produce sugar and sugar is a commodity. නේ. අනිත් ඒවා service ද බලමු. cooperative wholesale establishment. ඉතින් වචන දැක්කහම අපිට පේනවා මේ wholesale කියන්නේ සාමාන්‍ය service නේ. service providing business නේ wholesale. එහෙනම් මෙයා service එක. හරි? This is a service. Sri Lankan Airlines මේක ඇවිල්ලා මේ කවුද definitely මොකද කියන්නේ මේ service. හරි? service නේ. Central bank එක bank එකනේ නේද? මේ big boss of the banks, right? So this is again a service, banking service. එහෙනම් මේගොල්ලෝ තුන් දෙනාම පුතා service oriented. එහෙනම් straight answer එක මෙයා. හරිනේ? Right. Now I said that yes, මෙතුලිමා මේ I said that I'm going to check your work, especially our physical class students. ඒ නිසා දැන් මම side notes සමහර notes දාලා තියෙනවානේ.
ඒ ටික ඔයා දැන් ලියාලා තියෙන්න ඕනේ පුතා. හරි? And I'll give you 1 minute to complete it. Okay? Put a right here, incorporated company for the first one. Incorporated company. Put the first one, this one. Right. I'll explain again, Sanuka. හරි. එතකොට මේ ෆස්ට් එකට ආපහු ආන්සර්ස් මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක අහනවා. දැන් පුතා මෙහෙමනේ. මෙතන education වෙන්නේ මේ බලන්න ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවුවාම හරි. What is the need satisfied by ගිරිකුල මහාවිද්‍යාලය? එතකොට මේක ස්කූල් එකක් නේ. Definitely schools provide education. එතකොට මෙතන education මිසක් food නෙමෙයි. කේස් එකේ food එක ගැන කිව්වට ඉස්කෝලෙන් satisfy කරන්න පුතා education. ඔයගොල්ලන්ට believe කරන්න බැයි නම් ඔන්න I'll show you the marking scheme. This is the marking scheme original one. See question number 1 answer එක 2 education. හරිනේ? right. ඒකේ හොඳ ඒකෙන් අපිට තියෙනවා learning point එකක්. හරි? We have to read very carefully the question. That's our learning point. Right, back to the paper. හරිනේ මේ ටික හරිනේ? I'll move on to the next questions. See. A democratic control, voluntarily and open membership are characteristics of a UKI. And then they are talking about a cooperative society, right? So you have to pick the cooperative society here. It is this one. Maharagama Multipurpose Cooperative Society Limited. And now see these words. Sorry, why they tell limited? Now please remember Puta. දැන් ඔයා limited liability එක limited කියලා ඉගෙන ගත්තේ incorporated companies වලනේ. But even cooperative societies liability is limited. හරි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න limited කියන වචනේ incorporated company එක විතරක් නෙමෙයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. හරි. Right. Definitely this word is not there in sole proprietorships and partnerships. ඒක ඔයා අනිවාර්යෙන් දන්නවනේ. Because their liability is unlimited. Now what is the first one? දැන් මෙහෙමනේ. ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ business name එකක් දිහා බලලා business එකේ type එක කියන්න. Now everyone send your answers. Sorry. Tell me what's the first business? What is it? Send in the chat. පළවෙනි business එකේ type එක එවන්න. Shanuki. Shanuki is the first person to send. Imandi. Yes, highly correct. This is පුතා partnership. දැන් ඔයා ලියා ගන්න. හරි? මේ උත්තරේට underline කරන එකම නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. අපි අනිත් ඒවා කතා කරලා side notes තියනවා නම් ලියනවා. Yes, Malinsa. This is partnership පුතා. ලියා ගන්න. හරි? එතකොට මොකද්ද ඔයාගේ මේ learning point එක? If you see and sons, probably it's a partnership. And sons and brothers. හරි? And sons and brothers, they are partnerships. ඊළඟ type එක කියන්න පුතා. What's the other type? Ceylon Petroleum Corporation. අන්න හරි. සනුක දිසානායක. Yes. This is actually state corporation. හරි? State corporation. Corporation. Right. I think this is not the spellings of corporation. Check. It's okay. Then the humdila down. It has to be this way, I guess.
එතකොට මේක මොකද්ද පුතා? ඔන්න හරි. මේවා අපේ සිලබස් එකේ නෑ. මම මේ නිකන් ඔයාලට කතා කරනවා. හරි. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් PLC කියන්න පුළුවන්. What is it? මෙහෙමයි දැන් ටෙලිකොම් එක කාලෙන් කාලට එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. මේක නිකන් දැක්කම ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේක? What is this? යා දැන් මේ වචන ටිකත් එක්ක පේන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ තියෙන වචන ටිකත් එක්ක අපිට කියන්න තියෙන ඉමීඩියට් ආන්සර් එක පුතා ඉන්කෝපරේටඩ් කම්පැනි. why PLC තියෙනවනේ PLC තියෙන්නේ PLC කියන්නේ public limited companies වලට. private limited companies public limited companies කියලා තියෙනවනේ. හැබැයි දැන් ටෙලිකොම් එක මේ වෙලාවේ ස්ටේට් ඒ කියන්නේ රජයටත් අයිති somewhat. So it's like state company level එකේ තමයි යන්නේ. ඉතින් අපේ syllabus එකේ ඕව නැති හින්දා අපි ඔක ලියන්න නැතුව ඉමු. හරි? Don't worry, you have a straight answer. කියන්නේ එක කීව ඒගොල්ලෝ දානවා ඒගොල්ලන්ගේ හැටි ඉතින්. නමුත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් බේසික් knowledge එක තියෙනකොට ටක් ගාලා හොයන්න පුළුවන් මේ කියන කතාව. අනිත් අය ගැන ලොකුට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ටෙලිකොම් පුතා actually SLT is like a state company. Right. Now next one on. හරි? Following now few incidents. දැන් මේක පුතා grade 10s ලට බෑ. අපි මාර්ච් වල grade 11 start කරාම ඔයාලට තේරෙයි. දැන්ට නිකන් අහන් ඉන්න. හරි? Out of the above incidents, wholesale trade. 11s know how to answer this. Wholesale කියලා අපිට අග්ගාලා බලන්නේ කොහොමද පුතා? That particular incident should sell or whatever the business should sell for the for reselling actually. Sell කරන්න ඕනේ resell කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට විකුණන්න තමයි sell කරන්නේ. එහෙම බැලුවම බලන්න A. Ruan gets a haircut from modern salon. This is actually what? Retail. මේ තියෙන්නේ retail. හරි? Sapumal imports ඒ retail කියන්නේ දැන් haircut එකක් කරන්නේ final consumption නේ. wholesale කරන්න බෑ haircut එක. Yes, Sanuka. Sapumal imports a motor vehicle from Japan for his own use. Own use වලට ගන්නවා කියන්නේ retail. හරි retail නේ. තමන්ගේ consumption එකට තමයි ගන්නෙ. For the final consumption. Sumudhu flowers traders purchases 2 fresh flower baskets. අද මේ බලන්න මේ business එකක් purchase කරන්නේ පුතා. business එකක් purchase කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් බලන්න business එක sell කරන්නේ flowers නේ. That's why they are called flower traders. And they actually purchase what they sell to their customers. So this is definitely wholesale. හරි මේ purchase කරන්නේ resell කරන්න. ඒ කියන්නේ customer නැවත ගිහිල්ලා විකුණන්න. නැතුව මේ business එකේ final consumption එකට නෙමෙයි. Someone sells 50 kilograms of paddy means wheat මෙතන from his harvest to a rice mill. අපි අර හාල් මෝල කියන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා අර rice farmers ලා, ඒ කියන්නේ paddy farmers ලා සාමාන්‍යයෙන් rice millers ලාට තමයි පුතා විකුණන්නේ. හරි. එතකොට අර rice millers ලා තමයි ඇවිල්ලා paddy වලින් rice extract කරගෙන කඩවලට සුපර් මාකට්ස් වලට දාන්නේ. එතකොට මේ සමන්න ඇවිල්ලා sell කරන්නේ මොනවටද? final consumption එකට නෙමෙයිනේ. wholesale වලට. මොකද rice millers ලා නැවත විකුණනවා. The answer is C and D. ඔන්න 4. නේ 4. Right. Next one. ඊළඟ ටික පුතා purely grade 11 නිසා මම චුට්ටක් තියනවා 10th line එකේ හින්දා අපි ඒගොල්ලෝ ගියාට පස්සේ 8:30 ගමු. හරි? Let's move on to actually accounting questions. Then I'll do the rest. Don't worry. Hurry. Putala, let's go to 17th one because our grade 10s, they don't know how to answer the above because it's from 11. Hamom in 17th question. Right, let's read. Type of account applicable the double entry principle of increase debit and decrease credit. Hari. දැන් මෙහෙමනේ මොකක්ද අපේ තියරි එක? හොඳට බලන්න මේ words හරි. Increase it's a debit entry, right? Decrease is a credit entry වෙන්නේ මොන accounts වලද පුතා?
asset accounts and expense accounts, right? So it's definitely answer is number 1. It's easy, right? Easy, yes. කවුද සනුක yes. ඊළඟ එක්කෙනා ගමු. ඊළඟ එක්කෙනාගේ ඔන්න බාන්න ටිකක් වැඩ ටිකක් කරන්න තියෙනවා. දැන් මට තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ පුතා. හරි? Now do you see this student has done some working on the paper itself, no? Please don't do it පුතා. Now මෙහිම ලියනකොට ඔයාලට මේ question එකේ තියෙන වචන focus කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් එකක් එනවනේ. ඒ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක මෙතන පේපර් එක clutter වෙනකොට ඔයාලට ફોකස් කරන්න බැරි වෙලා තවත් ස්ට්‍රෙස් වැඩි වෙනවා. එස හැමතිස්සෙම accounting questions වලට යනකොට workings වලට scrap paper එකක් තියාගන්නම ඕනේ. ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් papers ඉල්ලුවාම scrap work කරන්න දෙනවා පුතා. කටු වැඩ කරන්න දෙනවා. ඉල්ල ගන්න. හරි ඉල්ලගෙන ලස්සනට පිළිවෙලට ලියන්න. චූටි දේවල් නම් ලිව්වට කමන්නේ නැහැ. For example අපි ඔය සමහර ඒවා ලියන්නේ. මේ හිනවට තඩියට මෙහෙම පැති දෙපැත්ත ලියන්න යන්න එපා. හරි එතකොට අර print එක පේන්නේ නැති වෙලා ප්‍රශ්න වෙනවා. හරි? Right. ඉතින් ඊළඟට මේ here accounting equation of Ravi's business asset, now see the date. හරි? 1st of November 2020. දැන් මේ කියන්නේ රවිගේ business එකේ November 1st assets 50,000, equity 35,000, liabilities 15,000 තියෙනවා. Then they say following are some transactions occurred during the first week of November. හරි? මේ බලන්න මම ඇත්තට මේ dates දෙක හරි වැදගත්. හරි දැන් ඔයාලට දෙන්නේ first week එකේ transactions විතරයි. ඊළඟට අහනවා what is the amount of liabilities after above transactions? The amount of liabilities අහන්නේ. Now opening balance of liabilities is 15,000, no? That means as at 1st of November there are 15,000 worth liabilities. හරි 15,000ක liabilities තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා after these 4 transactions definitely the liability value will will change. It might be increased or it might be decreased. ඒකට අපි දන්නවා අපිට use කරන්න ඕනේ knowledge එක තමයි accounting equation impacts of transactions කියන knowledge එක. හරි දැන් මේ වෙලාවේ පුතා ඔයා කෝකටත් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් කියවලා බලන්න. මොකද දැන් ඔයාට assets උයි equity වලයි value එක අහන්නේ නැහනේ. ඒතර ඔයාලා හැම එකටම answers ලියන්න ඕනේ නෑ දැන්. තේරෙනවද කියන දේ? ඔන්න බලන්න. හරි? කියන precise answer එකට යන්න roughly බලන්න 19 එක මොනවද අහන්නේ? 20 එකත් මේකෙන් අහන්නේ. හරි? What is the transaction does not change total assets? හරි. ඒතර total assets change වෙන්නේ නැති transaction එකනේ. ඒක හොයන්න ලේසි. values ඇහුවොත් තමයි චුට්ටක් බලන්න වෙන්නේ. හරි? Next one is equity of the business at the end of first week. දැන් ඔයාලට පේනවද? There's the final value of liabilities as well as equity. එහෙනම් ඔයා focus කරන්න ඕනේ equity liabilities change කරන transactions ටික විතරයි දැන් ලියන්න ඕනේ. හරි. now අපි කෝකටත් ඉතින් බය නම් හොඳම වැඩේ. ගොඩක් වෙලාවට හතරම මේකට impact කරනවා ඇති. let's see. හරි. right. now you should have a side note here. හරි. paper එකේම ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි පුතා. ඉඩ නැත්තම් sticky note එකට යන්න. හරි. Now let's write. Give a second. Right. then මෙතන ඔන්න අපි ලියා ගන්නවා assets equal equity plus liabilities. ඔයාලට දැන් assets ගැන පොද වෙන්න ලොකුට දෙයක් නැහැනේ. අත්ත කතාවනේ. හරි. ඉතින් එතකොට දැන් ඔයාගෙන් අහන්නේ values විතරනේ. දැන් ඔයා item names ලියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ value එක focus කරන්න විතරයි. Right. The first one is purchasing goods on credit. When you purchase goods on credit, what happens? Stock increases, creditors increases. Again, liability increase වෙනවා. Assets උයි liabilities උයි increase වෙන්නේ. ඉතින් අපි assets පැත්තත් ඕන ලියමු. අපි knowledge එකට දැන් ලියමු. මොකද we are doing a paper discussion. හරි? So please write all the impacts.
Right. Assets increased by 10,000. What else? Liabilities increased by 10,000. එතකොට කවුරු හරි ගොඩාක් accounting දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුතා just remember like this. If the business like obtain a loan or purchase something on credit, definitely liabilities increase because liabilities are the payables of the business. හරි? Next one. This is A. A කියලා දාන්න පුතා ඉස්සරහින්. now next one. හරි? ඊළඟ බලන්න පුතා. Purchasing goods in cash. බලන්න දැන් මේ දෙන්න එක ළඟ යන transactions දෙකන්නේ purchasing goods on credit basis and in cash. Right. එතකොට cash වලට purchase කරනකොට again goods increase වෙනවා. නේ? හරිනේ? cash decrease වෙනවා. ඔන්න අපිට හරි. මේක තමයි B එකේ impacts. Next one. Paying a creditor. Now who is a creditor? It's a liability, no? When you pay to a creditor, liabilities go down as well as assets go down. නේ? එතකොට assets උත් අඩු වෙනවා, liabilities උත් අඩු වෙනවා 7,000 වලින්. නේද? right. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතා? selling stock of goods මේ තියෙන්නේ profit එකක් යන එක. ඔන්න be mindful. මෙතනදී profit එකක් යනකොට equity වලට impact කරනවානේ. selling goods for 7,000 in cash. ඒ කියන්නේ අපිට cash increase වෙනවා 7,000. මොකද 7,000 වලටනේ අපි sell කරන්නේ. right? Which was purchased at 5,000. ඒ කියන්නේ stock එක reduce වෙන්නේ 5,000 වලින්. When we sell our stock reduces. And stock value is 5,000. But we sell the same stock for 7,000 on cash basis. And now there is a difference. And it is called the profit. It belongs to the owner of the business. That means you have to add that 2,000 profit to equity, no? එහෙනම් මේ plus 2,000 යන්න ඕනේ පුතා equity යටතේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි යන්නේ. හරි? Okay? හරි. එතකොට දැන් questions වලට අපි answer කරමු. දැන් ඔන්න බලන්න ඔයාලට පේනවා නේද? අපේ total liabilities ඇවිල්ලා හරියටම 3,000 නෙමෙයි දැන්. හරි? Please be mindful because you have opening balances. So we have to enter these opening balances to find the closing balance. මේ assets තියෙනවා 50,000 opening. Equity 30. Liabilities 15,000. And now how much is your liability value? මෙතන ටක් ගාලා මේ දෙන්නම simplify කරාම plus 10 minus 7 plus 3. Plus 3 15 කියන්නේ 18,000. ඔන්න this is our ඒ කියන්නේ මේක plus value එකක් කියන එක නෙමෙයි මම මේ මෙතන plus දැම්මේ equation එකේ plus එක. හරි? මෙන්න මේ line sign කරමු. එතකොට තව අහනවා නේද මේ දැන් answer එක definitely third. Right? Answer for 18 is the third one. ඊළඟට අහන එක බලන්න පුතා දැන් මෙහෙම වචන ගොඩක් තියෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේ ළමයා ඇත්තටම හොඳ ළමෙක්. This is a boy actually. හරි? You have to highlight. Otherwise මේ අර වචන එක ළඟ පේන්න ගාරගෙන පැටලෙන්න පුළුවන්. right. chat එකේ මොකෝ කියන්නේ darling? The second one 5,000. Yes, my bad. For B, the value is 5,000. Sorry. Right. Thanks for showing it, පුතා. මේ මට වැරදුනොත් කියන්න ඕනේ වුණා. හරි? මේ second එකේ value එක 5,000. හරිනේ? Now, I'll give you time to write. හරි? Just hold on. Listen to me on. හරි? මං හරිද කියලා බලාගෙන ඉන්න. Right. Next one is we have the next question is what is the transaction that does not change total assets? And now what's your answer, Buddha? Tell me which transaction doesn't change the total assets? Send your answers, please. Dinali, Mithulima. Yes, right. Signal weak නේද පුතා? Signal ටික හදාගන්න වෙනවා ඔන්න හරි. Right. Sisandi.
ෂෙහාන් නුමායා මලින්සා හරි ඩාලින් මම මේ අර ඔක්කොම වචන කතා කරන්න බැහැ යුවනි yes your answer should be B why it is B පුතා විහංගි B එක වෙන්න හේතුව දැන් B එකේ තියෙන්නේ පුතා +5000 and -5000 නේ. ඒතර ඒ දෙන set off වෙනවනේ cancel වෙනවනේ. ඒතකොට value එක 0. කියන්නේ එක asset එකක් increase වෙලා same value එකෙන් තව asset එකක් decrease වෙනවා. So you can cancel these two values in maths even the net value is 0 no. So answer is B. Right. Next one equity at the end of first week. I think at the end of first week what has happened to equity? Equity final balance is puta closing balance is 32,000 here. මේ හරි එතකොට අපිට පේනවා equity increase වෙලා 2000 වලින්. ඒතර answer එක එන්නේ increases by 2000. Okay. Yes, Sisandi, correct. ඉතින් පුතා මේක හොඳ question එකක්. බලන්න එකම incident එකෙන් එකම situation එකකින් questions තුනක් අහලා තියෙනවා. අපි assets වල final value එකක් දීමු අපේ knowledge එකට. Tell me, can you send the final value of assets? Send it පුතා. Sorry. ඔහොම ඉන්න මේ මෙතන 35 එන්නේ. බලන්න ඔබ ඉතින් screens දිහා බලන් හිටියම මට ඔහොම වෙනවා. කරන් ගන්න එපා. හරි. Equity opening balance is 35,000. Therefore, equity, final balance should be 37,000. Why? Equity increases by 2,000. So answer for 20th one is 1. Then assets final balance එක එවන්න පුතා. සනුක D සනුක Numaya, yes. Numaya may that's not the value that puta. Yes, Dinali, it is 55. No, why? You can easily cancel +5 and -5,000. Then the opening balance of assets is 50. Hari, me mathematical may simplify කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන මොමින්න දැන් මට කලින් ඒවත් වැරදිද අදන්නේ චුට්ට ඩබල් චෙක් කරමු. හරි. This is D, no? This is D. And now you can easily cancel even these two values, no? Transactions දෙකක උනාට value wise අපිට cancel කරන්න පුළුවන් මේ දෙන්න. නේ? -5 ඉන්නවා +10 උඩ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ +5 +5 50 කියන්නේ 55,000. And now you should write this properly. හරි? භාගෙට ලියන්න එපා පුතා. දැන් ඔයා opening balance වලට මෙහෙම ලියන්න opening balance. at least short කරලා ලියන්න. නැත්නම් OB කියලා හරි දාන්න. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ closing balance. කරලා මේකට double lines උත් දාන්න. Fine. මෙහෙම final answer එකට. And now please write this down. Okay? For your knowledge. I give you 2 minutes.
Right. Shall we do the next question? ඊළඟට යන්න. හරි? Following is the credit entry of a transaction recorded in a business. දැන් බලන්න, do you see පුතා? Credit entry, there are actually two entries, but both are credit entries. දැන් මෙහෙම එන situation එක මොකක්ද ඔයාලට මතකද? When it comes to, cash discounts, we have a situation like this. ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ මෙහෙම lines තුනක ලියනවනේ අපි. නේ මතකද? Right. Now this is a very good question. Now what they ask is, what is this transaction? So you can easily, recognize the answer. Now just pay your attention to these words. Sorry. Then make an answer එක ගන්න ලේසි විදිය. You see that discount received account has been credited. That means definitely the particular business has received a discount. Actually a cash discount. From whom? Now from whom does the business receive a discount, a cash discount? From businesses, creditors, right? From the creditors, no? එතකොට creditors ලා තමයි පුතා debit වෙන්නේ. creditor ගේ account එක තමයි debit වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඇත්තටම discount එකක් receive වෙන්නේ. දැන් ඔය තියෙන්නේ cash discount එකක්. Cash discount එකක් receive වෙන්නේ පුතා when we pay to our creditors. When the business pays, whatever due amount due to the creditors. And this is subject to a cash discount. So what's our answer? ටක් ගාලා ඔයාලට transaction වලින් හොයන්න පුළුවන්. Paying a creditor, then values check කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. හරි? Is it 5,000? Yes. Why? Now we have paid in cash 4,500. And the creditor has given us, that means we have received a discount from the creditor, 500. So if you add these two values, you will get the total amount due. මේක තේරුණාද? දැන් cash discount කියන කොටස ටිකක් අමාරුයි. හරි? හැබැයි ලොකු දෙයක් නෑ එතන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුතා මම මේ ටික සිංහල වැඩි කරලා කියා දෙන්නේ ඔලුවට යන්න. හරි? business එකක් ක්‍රෙඩිටර් කෙනෙකුට ණය වුණාම ක්‍රෙඩිටර් කිව්වොත් ටිකක් ඉක්මනට ගෙවන්න ඔයාලට අඩු කිරීමක් කරන්නම් කියලා. ඒව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් cash discount කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම අපි මෙතන අපි business එක නම් අපි 5000ක් ණයයි. මේ කියන ක්‍රෙඩිටරට. හැබැයි ක්‍රෙඩිටර් අපිට කන්ඩිෂන් එකක් දැම්මොත් ඔයා ඉක්මනට ගෙවන්න පළවෙනි වීක් එක ඇතුළත තුල ගෙවන්න. එහෙම කන්ඩිෂන් එකක් දැම්මොත් එතකොට ක්‍රෙඩිටර් අපිට කියනවා හරි ඔයාට මං ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්නම් ඔයා ඉක්මනට ගෙවන්න. එතකොට අපි කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගෙවන්න try කරනවා. එතකොට අපි ඉක්මනට ගෙවනවා නම් එයා අපිට cash discount එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ due amount අපේ amount due එකට ඒගොල්ලෝ අඩු කිරීමක් කරනවා. එතකොට මෙතන කොච්චර අඩු වෙලාද පුතා? ඇත්තටම අපි 5,000 මේ payable අපේ පැත්තෙන්. හැබැයි අපි pay කරන්නේ 4,500. ඒ කියන්නේ 500 discount එකක්. then or discount percentage එක කොහොමද හොයන්නේ? How do you find the discount percentage? Yes. දැන් බලන්න මෙයා මෙතන ලියලා තියෙනවා මොනවද මන්දා? සාමාන්‍යයෙන් අපිට 500 එන්නේ 5,000 වලින් කොච්චර discount එකක් මේවා කරාමද? මේ maths හරි? ඒ කියන්නේ 5,000 වලින් අපි x දාමු. percentage value එකට x දාලා 100 මෙහෙම දාලා ඔයා මේක simplify කරොත් ඔයාට එනවා ඔයාගේ percentage එක 10%. 10% කියලා. හරි? ඉතින් එතකොට answer එක 3. ඇයි fourth එක වැරදි පුතා? They are talking about a debtor. Here the answer is the creditor. Now remember these points. If there is a discount received, you have to connect creditors, not debtors. Honey? Because the business receives cash discounts from the creditors. Okay? Right. First one is wrong because of a trade discount. Yes, Puta. Now let me explain that also. Then පළවෙනි එකේ මොකද්ද පුතා? ඇයි පළවෙනි එක ගන්න නැත්තේ? පළවෙනි එකේ කතාවේ කියන්නේ purchase of goods in cash no deducting 500. දැන් මෙතන discount එක පුතා just මේ side note කරන්න. This discount is about a trade discount. Right? අපි ඔය discount received allowed කියලා කතා කරන්නේ පුතා cash discounts. So this is a trade discount. arrow එකක් දාලා ලියන්න. හරි?
මේ මෙතන discount එක මොකද්ද? එයත් trade discount එක. එයත් trade discount එක. Put two arrows like this and write trade discount. And if you want, you can write how you find the percentage using maths knowledge like this. හරි? මෙතන. අපි මේ ටික side note කරලා answer එක ගන්න. 30 seconds. Right. I move on to the next one, Puta. Now, next one is, seems like about the prime entry books. Select the source document, then the prime entry book used to record. Now look at the transaction. Pay your attention. Purchasing of 5 sewing machines at 500,000 rupees in cash to a garment business. Now, to a garment, sewing machines are non-current assets and they are purchased on cash basis. So this is a cash transaction. Definitely your book is cash book. Then see whether, now we know that there are two source documents of the cash book, no? The receipt and the payment voucher. If the business receives any cash, the source document is receipt. If the business pays any cash, the source document is payment voucher. Here, to purchase these 5 machines, the business pays cash. So, source should be payment voucher. Answer ka puta 2. Okay. Right. 23. What is the transaction recorded in general journal of a textile business? දැන් හොඳට mindful වෙන්න business එකේ nature එක දෙනකොට ඒ business එකට apply කරන්න ඕනේ ඔයාගේ theory knowledge එක. Basic theory එකෙන් එතකොට answer කරන්නේ නැහැ. Application එකෙන් answer කරන්නේ. Now we know usually general journal is used to record 2 transactions and 2 entries. The basic 2 transactions are purchasing non-current assets on credit, or simply we can say credit purchase of non-current assets. The other one is puta stock drawings. Entries කවුද? Adjustment entries කියලා જાතියක් තියෙනවා 11 වල අපි ඉගෙන ගන්න එක, and correction of errors. දැන් මේකේ අනුව what is the transaction recorded in general journal? And now can you send your answers puta? ටක් ගාලා එවන්න මේකේ answers. Metu, Sanuka D, Shanuki. You'll say Sisandi. Right. Then Buddha. Monkey we are calling Kipude. Maheshika. Buddha. Textile business hacker. බලන්න ෆස්ට් එකේ දීලා තියෙන්නේ අපි අපේ knowledge එකට ලියමු book එකයි source එක දෙකම මෙතන හරි. Now what is the book that you used to record the first one? Purchasing goods on credit. It is definitely we know that business එකේ stock එක දැන් මේ business එක textile business නේ. එහෙනම් මේ business එකේ stock එක textile. Textile on credit ගන්නවා කියන්නේ පුතා අපි දන්නවා stock එක credit basis ගන්නෙ. එතකොට book එක purchasers journal. Everyone write here, hari, for your knowledge, for your let's say memory, just write. මතකෙත් වැඩි වෙනවා ලියන්න දන්න දේත්. හරි. What's the source? Purchase invoice. මේවා ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ ඔන්න book එකේ. What about the second one, darling? Yes, Dinali. What about the second one? Paying a creditor. When you pay to a creditor, now this means this is a cash transaction.
10,000 ක්‍රෙඩිට් කෙනෙකුට ගෙව්වා. එහෙනම් කවුද එන බුක් එක? කෑෂ් බුක්. හරි? කවුද සෝස් එක? කෑෂ් පේ වෙනවා නම් payment voucher. නේ? payment voucher. Then paying the electricity bill of owner's house 2,000 rupees from the money of the business. Now this is like cash drawings. මේ තියෙන cash drawing එක. මොකද මේ ගෙදර බිල් එක බිස්නස් එකේ සල්ලි වලින් ගෙවන්නේ. එතකොට බිස්නස් එකේ සල්ලි ගෙදර වැඩට withdraw කරලා තියෙන්නේ පුතා. This is like, you know, cash drawings. Cash drawings කියන්නේ cash transaction නේ. So the book is cash book. As a source. This is like, you know, cash payment එකක් වෙන්නේ නෑ ඇත්තටම, but cash decrease එකක් වෙනවානේ පුතා. ඒ නිසා ඉතින් payment voucher වගේ තමයි. No need to write payment voucher, just write the prime entry book. Then next one, purchasing a photocopy machine. ඔන්න බලන්න. ඔයා මෙහෙම බලන්න හරි. ටෙක්ස්ටයිල් බිස්නස් එකකට photocopy machine එක මොකක්ද? Definitely non-current asset. Underline photocopy machine and write on top NCA. NCA means non-current asset. මේ short terms වලට මේ පුරුදු වෙන්න හරි. So when you purchase a non-current asset on credit, the relevant book is definitely general journal. What's the source පුතා? Journal voucher. හරි. Journal මේ අකුරු පැහැදිලි නැතුව ඇති වා හරියට ලියන්න. Journal voucher. Okay? That's your source document. And now please write these. Write this down. Fourth is the answer. හරි. fourth එක answer එක. Definitely all levels වල prime entry books පුතා source documents test කරනවා. හරි. ඒ knowledge එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. Right. Now let's move on to the next one. Now this is a petty cash book transaction. මේ question. බලමු ඔයගොල්ලන්ට petty cash book මතකද කියලා. හරි. Let's see how far you remember the petty cash book. Petty cash expenses of a business for the month December. And now petty cash expenses are 1,900. For which month? For December. දැන් මෙතන හරි important පුතා ඔයා data ටික අඳුරගන්න එක. හරි? The balance of the petty cash book at the end of December is 100. දැන් බලන්න. If I write all the data for December, what are my data? Number 1 is total expenses. For December is 1,900. At the end of December, that means 31st of December, my balance, B for balance, is 100. Okay. Then they say, it was decided to increase the petty cash interest by, look at the words, by 1,000. කියන්නේ 1000කින් වැඩි කරනවා කියන එක. 1000 නෙමෙයි හරි interest එක 1000කින් වැඩි කරනවා. By 1,000 from January. And now you have another month, second month, next month, which is January. So for January, if I write any data, what can I write? Right, let's see the question. What is the amount of petty cash reimbursement as at 1st of January? Now, when we move on to a new month, what happens, Puta? We normally reimburse the last month total expenses. ඔලුවට ගන්න මේක හරි. දැන් ඔය petty cash book එකේ එක මාසයක් ඉවර වෙලා. ඊළඟ මාසෙට යනකොට ගිය මාසේ වියදම් ටික reimburse කරගන්නවා. හැබැයි මේ January කියන month එක special මොකද? මේ January month එකේ පුතා interest එක වැඩි කරගන්න decide කරලා තිනවා 1000 වලින්. ඔයා මට මේකට answer කරන්න පුතා. Send in the chat please.
කල්මරි වෙන්නේ නැතුව එවන්න හරි. How much is the impress for December? Send. ඉවනි. December impress එක කීයද? Finally, මෙතුකි. මෙතුකි 100. Then චනුල්‍ය මෙතුලිමා ඔන්න වැරදි පුතේ. චනුල්‍ය, that's wrong darling. Sheshan and Imandi. Numaya, Maheshi Pirada, Hari, Mahlin. Yeah, darling. It has to be 2000. Why 2000? Hey, then Samani Viedankarapu Ganai, balance Sekai, simply look it and pa. Then what petition? Why December 1900 to spend Kaladini? What are they to win a rupia CI December end decay? Again, what Viedankaran Nokomadila Dina Puta made in at Karahamena 2000. And this is your impressed for December. Then tell me, how much is January impressed? Send in the chat. Tungalevan. Then 5 minutes take a peduna. Hari classes tina and recordings palana, mam visipahata nautala, tenslate anna kiana putahari. Anna Hari darling. Those who send the answer, very good. It's 3000. Hey. Then December මාසේ 2000ක් කළාට ජනවරි වල කියනවනේ data එකක් විදියට ජනවරි ඉඳන් 1000 වලින් තව වැඩි කරනවලු. So for January our impress, our new impress is 3000. Increase by 1000. Okay? Yes, චනුල්‍ය විරාදා correct. හරි. දැන් අහන්නේ මොකද්ද? දැන් අහන්නේ පුතා 1st of January හරි reimbursement එක. So how much do you have to reimburse? Hold on. Now, before the reimbursement, you know that January 1st, balance is the same, 100. Hey, then December 31st balance එකම නේද පුතා January 1st වලට forward වෙන්නේ. මේක හරියටම balances වල නම් ලියුවොතින් December වල balance CD එක තමා බබෝ January වල balance PF එක වෙන්නේ. Regarding balancing of part. මේ balances knowledge එක ඔයාලට තියෙනවනේ පුතා. එතකොට පුතා දැන් ඔන්න බලන්න මෙහෙම හිතන්න සිම්ප්ලි හිතන්න. හරි මම මේ සිංහල වැඩිපුර කියන්නේත් ඒකයි. ජනවරි වල ඔයාලට 3000ක් තියෙනවා වියදම් කරන්න. දැන් කලින් නම් ඔයාලට දෙසැම්බර් වල ඔයාලට තිබ්බ 2000යි. දැන් ඔයාලට 3000ක් තියෙනවා වියදම් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ මාසේ මුල රුපියල් 100 ඉතුරු. එහෙනම් ඔයා තව කීයක් රීම්බර්ස් කරන්න ඕනද? Usually reimburse karane last month expenses. But this time we have to reimburse more because we have to have 3000 in our hand. All we have is 100. We have to have 3000 in our hand. So that means we have to reimburse 2900. Harine puta. Yes, Metuki. Me rupiya siya yate 3000ක් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් හරියටම ඔයා main cashier ගෙන් 2900ක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ පුතා. Right? So the reimbursement amount is 2900. Good question, no? Right. 25th එක කළා ඔන්න ටෙන්ස්ලට යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. හරි? දැම්ම ගිහිල්ලා වගේ මට පේන හැටියට. Right. What is the just kidding. What is the you go or not? I check your work, hurry. What is the transaction that was not recorded in the bank account of the business, but included in the bank statement? Now, great tense. This is a great opportunity for you to, answer because these days we are learning about bank reconciliation statement and stuff. Again, see the question. The transaction was not recorded in the bank account. Physical students done now make a hurry. But included in the bank statement. Hari Mangula answer sahanne mantagala kiyanna. Puta, do you remember? Normally, there are 3 transactions which are recorded in the bank statement but not recorded in the bank account. Ne, matakada. Statement එකේ record වෙන bank account එකේ record නොවන transactions තුන තමා අර අපේ order එකට direct remittances, standing orders, bank charges. ඔය තුනෙන් එකක් answer එකේ තියෙන්න ඕනේ. We have here dividend income was directly received to the bank.
So this is about right here direct remittance. This is a direct remittance. හරි මේ තියෙන්නේ direct remittance එක. එතකොට මෙයා තමයි answer. මෙතන තියෙන issue check එකක් එයා එන්නේ නැහැ. ඊළඟටත් තියෙන්නේ මොකද්ද check එකක්. උඩත් තියෙන්නේ check එකක්. ඒවා අදාළ නැහැ. හරි? It has to be direct remittance or a standing order or a bank charge. Okay, grade 10 students, you can read now, පුතා. හරි? අපි again මේ session එක ගන්නේ next month, probably in the first week. Right, darling? Grade 11's wait අපි 9 මාට යමු. පැටික් කරලා. Welcome පුතා යුවනි මලින්සා. පුතා let's take මෙතුලිමා පුතා. Shall we discuss the business studies questions that we skipped? Just go to 9th one, Puta. Right, let's read this. Kasun received a check of Bank of Ceylon. 18,000 from Aruna. Kasun received, hari? It was crossed as not negotiable. Now, not negotiable kinike therma lokoti hitanne pa book eketh nathi nisa. But remember, Puta, this is a condition that we put when we do a general crossing or special crossing. You all tell me. Taggala මට මේකට answer කරන්න. Not negotiable condition එකක් විදිහට දාන්නේ general crossing කරනකොට special crossing කරනකොටද? Same. සනුකඩි සනුක පුතා. Oh, general crossing මේ දිනලි ශෂාන් චනුල්‍ය සොනාලි මෙහෙම හිතන්නකෝ හරි? ඇත්තටම special crossing එකක condition එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි special crossing එකේ speciality එක පුතා bank name එක ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ bank එකක නම ලියන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්නේ ඇත්තටම මේ condition එක දෙන්නගෙම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ book එකේ not negotiable තියෙන general crossing. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් answer එක හරි කියන්නේ accepted but special crossing වලට දාන්න පුළුවන්. හරි අපි තව කියවමු ඉවර නෑ. හරි? Kasun deposited that check. Now Kasun got a check, no? So he deposited that check in his current account in People's Bank. Right. He deposited, that means, Puta, the check is crossed, isn't it? The check is definitely, the check has been definitely crossed by whom? Aruna. Arunane Kasunට check එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ check එකේ අයිතිකාරය Aruna. Aruna is actually the drawer. He owes the check and he has given the check to Kasun. Right? එතකොට පුතා අරුණ crossing එකක් දාලා කියලා අපිට හොඳටම පේනවා මොකද ඒක කියලා තියෙනවා was crossed. දෙක අපිට හොඳටම තේරෙනවා මේක deposit කළා කියන්නේ check එක cross කරලා. මෙතනක් කියනවා check එක cross කරලා මෙතන deposit කරනවා කියන්නේ check එක අනිවාර්යෙන් cross කරලා. cross කරලා තියෙන්නේ not negotiable කියලා විතරයි. එතකොට පුතා දැන් bank එක නමකුත් මුකුත් නැතුව not negotiable කියලා parallel lines වල තියෙනවා නම් පුතා ඒක අනිවාර්යෙන් general crossing එකක්. Definitely it's a general crossing. මේකත් එක්ක bank name එක තිබ්බොත් definitely ඒක special crossing. හරි? bank එක නමක් කොයි හරි පේන්න තියෙනවා නම් ඒක special යන්නේ. හරි. දැන් අපෙන් අහනවා answer එක obviously this is a general crossing. Good. Hari? This is a general crossing. Hari? ඊළඟට කියනවා the check mentioned in the above case අද මෙතන parties ලා කවුද පුතා? Who is Kasun? He is actually payee. අද මම මෙහෙම ලියනවා වගේ ඔයා ලියන්න. Underline Kasun on top right, payee. What is Bank of Ceylon? Check of Bank of Ceylon. ඒතර මේ check එක අයිති Bank of Ceylon වලට. ඒ කියන්නේ draw වගේ bank එක මේ. That means this is draw V. හරි drawers bank is draw V. පටලු ගන්න එපා. Kasunටත් bank එකක් තියෙනවා. අරුණගේ bank එක තමයි draw V. හරි? And Aruna is drawer. Drawer. මේකල ලියන්න මෙහෙම underline කරලා ලියන්න. ඒකට තමයි ආට knowledge එක එන්නේ පුතා. හරි? Then People's Bank is the bank of Kasun and there is no name for that. Forget about it.
මේගොල්ලෝ තමයි අපේ parties නේ. So the answer is Trovi is Bank of Ceylon, Pay is Kasun. එක හරිනේ. අනිත් ඒවා ඉතින් go through කරන එක අපරාධින් වෙන්න අප time no. Let's move on to the 11th one. It's a separate question now. Amal received a compensation. Give me a synonym for compensation, Puta. Now, no need to send. I'll write. Claim. Hari synonym kina vandiya. Hari. Amal received a claim. Kocharadda 300,000 due to a fire occurred in the part of his business building, which was insured as 1 million. හරි අමල්ට වන්දියක් ලැබිලා තියෙනවා කොච්චරකද ලක්ෂ 3ක ෆයර් වලින් වෙච්ච හරි the principle of insurance relevant to having only 300,000 as compensation is now usually the compensation that we receive is always equal to the damage value දැන් පුතා මොකක් හරි incident එකකින් ඩැමේජ් එකක් වෙනවා නම් ප්‍රොපර්ටි එකකට ඒ ප්‍රොපර්ටි එකේ ඩැමේජ් එකට වැලියු එකක් තියෙනවනේ මෙච්චරකට ඩැමේජ් වුණා කියලා ඒ ගාන තමයි අපිට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකෙන් ලැබෙන්නේ කම්පෙන්සේෂන් විදියට I think මේකට බේස් වෙච්ච ප්‍රින්සිපල් එකේ නම තමයි indemnity and do you remember indemnity doesn't apply to life insurance no මතකද this applies only to what insurance? Property insurance. Matakadeva. So our answer is 3. Okay. Right. Next one, Puta. ඊළඟට තියෙන්නේ communication modes. දැන් ওই mode කියන වචනේ හරියට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා අපේ book එකේ නැති වුණාට. ඉතින් ඔයාලට මේ answers බලනකොට තේරෙයි මොකද්ද මේ mode කියන්නේ කියලා. දැන් සමහර වෙලාවට මේ let's see examples for communication modes are given in X and Y. So mode here means we see that now these actually we learn these as natures na nature of communication කියලා නේද අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තේ පුතා. ඒතර මෙතන මේගොල්ලෝ mode කියන්නේ nature. දැන් සමහර වෙලාවට mode කියන්නේ medium එකට. එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. හරි කොහොම හරි මෙතන they are talking about nature. modes කියන්නේ nature එකට. හරි. ඊට පස්සේ මේ example එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Now you have to match. Please පුතා write nature near X. මෙහෙම ලියන්න. එතන mode කියන්නේ nature කියලා පොඩ්ඩක් arrow එකක් දාලා පෙන්නන්න. Right, let's match. Verbal එන්නේ ඉතින් හරි ලේසි answer එකක්. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. B written එකට එන්නේ letters ne letters electronic and written enne fax එක fax message එක ඊට පස්සේ signs and symbols කියන්නේ පුතා school bell එක හරි ලේසි ඉතින් මේවා නම් ඔයාලට ඔන්න ආන්සර් එක next one renovating the Jaffna International Airport is an attractive way. Okay. The element of transportation implied by the above statement is definitely they are talking about a airport. Airport is terminal. Ne? Lazy one. Okay, right? If you have any doubt, ask. Right, පුතා next එකට යන්. ඊළඟට කියනවා පුතා ආයුර සුව මැදුර decided to produce an immunity boosting drink. now decided කියනවා නම් definitely මේ බලන්න මේ ළමයාත් ලියලා තියෙනවා planning. They produce this one. දැන් මේකෙන් අහන්නේ පුතා they ask us to find the management function then the variable of marketing mix. Immunity boosting drink එක තමයි product එකනේ. එනම් planning and product. This answer is correct. Next one.
The source of investment received then on investment question එක online students ලා නම් දැන් මේ මාසේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ, but others can answer this. The source of investment received dividend income is අපි දන්නවා පුතා dividends හම්බ වෙන්නේ ordinary shares වල money invest කරාම. When we invest in ordinary shares we can get dividends. Answer is this. Next one. දැන් බලන්න සමහර අවුරුදු වල investment වලින් questions දෙකක් එනවා. හරි? Select the incorrect statement regarding investments. Capital gains can be earned by investing in lands. මේක හරිනේ. This is correct. Capital gains තියෙනවානේ. Treasury bills are issued to fulfill no long term නෙමේ. මේක හැදුවොත් කොහොමද එන්න ඕනේ? This should be short term. අර මේ correction ඒ කියන්නේ වැරදිව හරි ගස්සන පෙන්නේ කරන් underline long term and write on top should be short term පුතා. මේක short term කියලා දැම්මනම් this is correct. But since it has long term, this has to be our answer. Treasury bills issue කරන්නේ short term financial needs of the government. නේ? ඒවටනේ. To fulfill the short term needs of the government. No? Financial needs of the government. Or financial requirements of the government. ඊළඟ හරියද බලන්න. Investor becomes an owner of a company by purchasing ordinary shares. Yes, now if an investor buys ordinary shares, that person can become one of the owners or one of the shareholders of that company. ඊළඟ හරිය ඉතින් නේ කොළඹ stock exchange එක තියෙන exchange එක monitor කරන්නේ පුතා SEC එක නෙමෙයි නැත්තම් Securities and Exchange Commission නේ. හරි 17 එක කළානේ. ඔන්න ඉවරයි. හරි මම 9:30 නවත්තනවා don't worry. හරි. දැන් ඔන්න මේ ටික හරි බලා ගන්න පොඩ්ඩක් බලන්න හරිද කියලා. I'll talk to you in 30 seconds. Right, Putala, let's go to the next question. It should be we discussed up to 25, again 26. Right, everyone pay your attention to the 26th question. Let's see. It says favorable balance of bank statement as at December 1st is 20,000. දැන් ඔය කියන්නේ පුතා statement එකේ balance එක හොඳට බලන්න. Statement එකේ balance එක 20,000. Favorable balance means that means the bank has money. I mean the current account has money. ඒ කියන්නේ current account එකේ overdraft ගිහිල්ලා නැහැ. account එකේ සල්ලි තියෙනවා කියන එක කියන්නේ. හරි. දැන් අපි දන්නවනේ bank account එකේ සල්ලි නැතුව වියදම් කරන්න පුළුවන් overdraft facility එක through. දැන් මෙතන favorable balance කියලා mean කරන්නේ account එකේ සල්ලි තියෙනවා කියන එක. Right. ඊට පස්සේ කියනවා following are the transactions recorded by the bank during the month. දැන් මේ transactions තමයි bank එක record කරලා තියෙන්නේ. හරි දැන් මේ business එක පැත්තෙන් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. පටල ගන්නෑ. This seems like a good question. Let's see. What is the balance of bank statement as at 31st of December? Now you know the opening balance of this is December, no? 1st of December. The opening balance, or we can call it balance brought forward. අපි මේ පැත්තෙන් නියමු. මේ ලියන්න හදිසි වෙන්න එපා පුතා ලියන්න වෙලාව දෙනවා අහන් ඉන්න හොඳට හරි. Now as at 1st of December, the opening balance or the balance brought forward is 20,000. Then we have how many transactions? 4 transactions. Right? Now after these 4 transactions, they are asking the balance at the month end. So that means balance CD එක එහෙම නැත්නම් month end balance එක අහන්නේ. Now send your answers darling. Send your answers please.
මේ ආන්සර් එකක් ක්ලියර් නැද්ද මන්ද? right send your answer. Emit send your answer පුතා. I got only one answer. It's from Shashank. What about the others? දැන්ද හදන්නේ? මෙතුකි. මෙතුකි කියන්නේ right. Never mind. grade 10 මෙතුකි කෙනෙකුත් ඉන්නවා. You must be from grade 11. No පුතා. Others Imandi, Dinali. Hi. අපි බලමු. Most of you say 15,000. බලමු 15,000 එනවද කියලා answer එකට. Let's see. Right. දැන් අපි මුලින්ම බලන්නේ පුතා ඔගේ ලොකු දෙයක් නෑ. වැඩි හිතන්න එපා. ඔයා මෙහෙම හිතන්න. Simply think simply. Now this is your current account කියලා හිතන්න. This is about your current account. හරි? So here as at 1st of December you have 20,000 in your account. Then on 5th of December you have deposited a check. Now how much is your balance now after depositing this check? It has to be 25,000, right? Why? You have deposited a check means the value of the check adds to your, will be added to your account balance. රුපියල් 5000ක චෙක් එකක් ඩිපොසිට් කරාම මේ 5000 අපේ account එකට වැටෙනවානේ. අදන් ඔයාගේ ඔක්කොම සල්ලි 25000යි. නේ 25,000. Then you have done a stand-in order for something. Don't know, it's not given. 8,000. When it comes to a stand-in order, it's like a payment. No? So you spend 8,000 out of the money in your account. So already you have 25,000. Now you spend actually 8,000. That means you have to deduct 8,000 now from 25. කලින් නම් add කරා 5000. Then 8,000 අයින් කරන්න ඕනේ. You get 17 no? හරිනේ. එතකොට payments for the checks issued to the bank. Now this is actually a check issue, a issue of check, an issue of check. When we issue a check, our cash in our account goes to someone else. දැන් අපි check එක issue කරන කෙනාටනේ මේ සල්ලි 12000 යන්නේ. ඒක credit කෙනෙක් හරි මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි pay කරන එක කරන්නේ. අපේ account එකෙන් කාට හරි 12,000 pay කරන එක කරන්නේ check එක use කරලා. So you have to reduce 12,000 from the amount. So you get how much? 5,000 නේ. 12ක් අයින් කරාම 5 නේ. Then debtors remittances. That means some debtors or maybe one debtor has directly deposited some this 10,000 rupees in your current account. So it's a direct remittance. I can ඔයාට දැන් සල්ලි වැඩි වෙන්න ඕනේ account එකට. නේ debtor කෙනෙක් ඔයාගේ account එකට සල්ලි දාලා. එහෙනම් පුතා when you add 10,000 to 5,000, your answer is 15,000. Good question. Right? ඔයා මෙහෙමනම් answer ගත්තේ හොඳයි. මෙහෙම logic එකක් build කරලා නම්. And now please write down this as well for your knowledge. Right? Actually here we updated the balance. This is actually the balance that we updated. හරි මේ balance එක තමයි transaction by transaction අපි update කරේ. මේක note එකට දාගන්න පුතා උතන ළඟ. Okay? 1 minute.
Puta, shall we move on to the next one? Now, next one is let's read and see. Mama, I'm going to read the question first. What is the amount recorded in purchaser's journal? Right. Now, tell me, in the purchaser's journal, what type of a transaction do you record? It's actually credit purchase of stock. If the business purchases any stock, that means goods on credit basis, we use this prime entry book. So the amount we have to record here. ඒ කියන්නේ credit purchase එකේ final value එක නේ ලියන්න තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු. හරි. The trade business purchased 50 packets of milk powder at 400 each on credit. දැන් මේ තියෙන්නේ credit purchase of goods නේද? හරි නේද? goods නැත්නම් stock එක ණයට අරන්නේ තියෙන්නේ. දැන් මොනවද goods අරන් තියෙන්නේ? milk powder packets. හරි? කොච්චරද? 50. කොච්චර ගන්නද? 400 each. That means 50 times 400 is, we have 3 zeros. 5 times 4 කියන්නේ 20 නේ. 20,000. නේ 20,000 වලට අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තව වචනයක් තියෙනවා පුතා මේ subject to 10% trade discount. සමහර වෙලාවට trade කියන වචනේ print කරන්නේ නැහැ. ඔයාට ඔලුවට යන්න ඕනේ purchase කරන වෙලාවට යන්නේ trade discount. හරි? එතකොට දැන් මේක ඇත්තටම 20,000 වලට මේ business එක purchase කරන්නේ නැහැ. business එක purchase කරන්නේ මේකෙන් 10% අයින් වෙලා. How much is 10% of 20,000? It's actually 2,000, no? So when you deduct 2,000, which is the trade discount from the listed price, මේ 20,000 වලට කියන නම තමයි listed price. 2,000 තමයි trade discount එක. එතකොට ඔන්න අපිට එනවා පුතා අපි purchase කරන value එක ඒ කියන්නේ 18,000 rupees. නේ? 18,000 rupees වලට තමයි ඇත්තටම මේ credit purchase එක වෙන්නේ. එහෙනම් 18,000 rupees වලට තමයි අපි purchase journal එකේ record කරන්නේ. තව මොනවද කියනවා එකත් බලමු. If money is paid before a month, 5% discount will be granted. දැන් මේ data එක වාට දෙන්නේ. confuse කරන්න. උංගා බුංගාද මොකක්ද කියන්නේ confuse කරන්න ඔය දෙන්නේ. හරි? This is actually a cash discount. But what they ask is the amount that we record in the purchaser's journal. Then cash discount එක අපිට ඕනේ වෙන්නේ පුතා when we settle, if we are the business, when we settle this amount due to our creditor. එතකොට තමයි 5% discount එක. දැන් අපෙන් අහන්නේ simply purchase journal එකේ record කරන්නේ කොච්චරක්ද කියලා. ඉතින් පුතා purchase journal එකේ record කරන්නේ හරියටම 18,000. ඔය 5% දෙන්නේ confuse කරන්න. 5% අපිට අදාළ වෙන්නේ අපි අර amount due එක settle කරන වෙලාවට විතරයි. So answer is 18,000. A very good question. මෙයා මේ circle දාලා තිනවා. මොකද එයාට ටිකක් confuse වෙනවා හින්දා. හරි ඉතින්. සාමාන්‍යයෙන් දක්ෂ ළමයෙකුට නම් මේක ටිකක් doubtful. ඔය මෙහිමනේ දැන් exam pattern එක තමයි irrelevant data දෙනවා. ඒක ඒගොල්ලෝ හැටි. අපි mindful වෙන්න ඕනේ මොනවද අහන්නේ ඒකට අදාළ data ටික විතරක් extract කරලා answer එක ගන්න පුතා. Good question. Right. Right, let's do the next one. මේ මේවා side note කරගන්න 5% කියන්නේ cash discount. 18,000 ආපු හැටි මම මේ නිකන් දිගට ලියන් ගියේ. මේක මේ හරියට steps ලියලා නැහැ හරි. අපි මුලින්ම listed price එක 20,000 හෙව්වා. ඒකෙන් 2,000 ගියාම 18,000. Right, next. This is from errors. දැන් මෙහිම වැඩක් කරමු. හරි? I'll do you a free seminar for errors. ඒක ඉස්සරින් නම් කියනවා. දැන් හොඳම කාලේ දැන් කාලේ තමයි අපි term test schedule වෙනවනේ government school වල. චුට්ටක් කලින් මට කියන්න darling. හරි? Please tell me
when you get your third term test timetable. Then let's actually schedule our error seminar. Hi. ඒ ගාම පුළුවන් වුණොත් business studies පොඩි paper එකකුත් කරමු. හරි. ඒ business studies වලින් focus කරලා paper එක. Is it first February first week? Uh-huh. For the others, can you all tell me, will it be in the first week of February? Metuki? Sanuka D. Yes. එහෙනම් ජනවරි අග ගමු නේද? අග හරි ඊටත් කලින් වෙන්න ඕනේ එහෙනම්. මම බලන්නම් ඩාලින්. Right. Thanks for telling me, පුතා. Tinali. Right. Let me schedule and come back to you. Errors ඕනේ නේ? Errors ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නේද? ඕනේ කියලා තියෙන මට physical students. So I'll do it. February 6th. හරි. එහෙනම් මේකට යන්න ටක් ගාලා. What is the accounting error made a difference in the totals of debit and credit columns of the trial balance? Errors made a difference. දැන් මෙහෙමනේ පුතා. We have two types of errors now. Errors affect the trial balance and do not. Errors do not affect the trial balance කියන්නේ trick එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. trial balance එකට affect කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට accounts දෙකම වැරදෙනවා. හරි. එහෙම හිතන්නකො trick එකක්. හරි. ඒ කියන්නේ error එකකින් accounts දෙකක් වැරදෙනවා. කියන්නේ accounts දෙකක entry දෙක වැරදෙනවා. හරි. හැබැයි affect කරනවා කියන්නේ පුතා trial balance එකට එක්ක එක account එකක් වැරදෙනවා. එක්ක එක account එක balance එක වැරදෙනවා. එක්ක trial balance එකේ වැරද්දක් වෙනවා. එහෙම තමයි ගන්නෙ. හරි. දැන් ඔයා read කරලා බලන්න මෙතන suitable situation එක. හරි. So let's read and see each one. අපිට full paper එක cover කරන්න වෙන්නේ නැහැ. But let's see. Right, let's go for the first one. Discount allowed 500 was credited to discount received account. And normally when there is a discount allowed, what we do a debit entry. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට errors අමාරු නම් පුතා ඒ කියන්නේ ඔයාට double entry අමාරුයි. double entry අමාරු වුණාම errors කරගන්නම බෑ. double entry පුළුවන් වෙලත් errors බෑ කියන්නේ ඔයාට චුට්ටක් අර හිතන්න practice වෙලා මදි. ඉතින් ඔය දෙක හදාගත්තාම errors නැති. හරි කොහොම හරි discount allowed එකක් normally discount allowed account එකේ debit කරන්න ඕනේ. But it has been credited now. Credited to where? To the discount received account. So this is like out of our syllabus, this error. මේ error එක අපේ syllabus එකේ නැති තරම් ඒ කියන්නේ අමුතු මේකක් කියන්නේ debit වෙන්න ඕන එක වැරදි account එකක debit වුණොත් within our syllabus. දැන් ඕක debit entry එකක් ගිහිලා තියෙන වෙන account එක credit වෙලා. ඒතර පොඩ්ඩක් මේ A level පැත්ත කියන්නේ අපේ syllabus එකෙන් එහාට ගියා පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. හරි? හරි කොහොම හරි මේක rectify කරන්න නැතුව ඉමු. මොකද මේ ටික too much නිසා. කොහොම හරි පුතා ඔයාට තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මෙතන ඔයාට තේරෙනවද? discount allowed account එකේ record නොවිනේ යන්නේ. හරි? Yeah, it was discount allowed was credited to discount received. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පේනවද discount received account එකත් වැරදෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා and debited to the relevant debtors account. හරි මේක නිකන් අංජබජල් error එකක්. දැන් මෙහිම එකක් දැක්කහම බය වෙන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ syllabus එකේ මෙච්චර complex එකක් නැහැනේ. ඒක චුට්ටක් පැත්තකින් තියන්න. exam tip එක තමයි එහෙම නිකන් කොහෙවත් නැති අමුතුම එකක් එන්න આવොත් නිකන් ඔළුව කරකිනවා වගේ නම් keep it aside and move on to the next one. ඊළඟ එකට යනකොට සමහර වෙලාවට උත්තරේ ටකල පේන්න ගන්නවා. හරි? Go to the next one. A purchase invoice. Now be mindful. Hurry. When you have a purchase invoice, now it is actually a source document, no puta. You are given a source document, not a transaction here. But by looking at the source document, you know what the transaction is. So what's the transaction of purchase invoice? It's a credit purchase of goods. Ne? Invoice එක දිහා බලලා මේ කියන්නේ source document එක දිහා බලලා transaction එක තේරෙනවනේ. මෙතන ටක් ගාලා ලියන්න.
credit purchase කියලා. This is about a credit purchase. අපි සාමාන්‍යයෙන් credit purchase කියලා කතා කරන්නේ goods වල purchase තමයි. හරි? So this is a credit purchase. How much? 12,000. Was completely omitted from the accounts. That means now you know when it comes to a credit purchase, where do you debit? ණයට goods purchase කරනකොට debit කරන්නේ කොහෙද පුතා? ඔව් මතකද? You debit the purchasers account. Okay? You debit the purchasers account and you credit creditors account. ඕකනේ කරන්නේ. දැන් ඒක completely omit වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අතහැරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතා ඔයාලට පේනවද accounts දෙන්නෙක් වැරදෙනවානේ. මේ accounts දෙන්නගෙම missing entry එකක් නේ තියෙන්නේ. So this error actually do not affect the trial balance agreement. Why? Because of this error, 2 accounts are wrong. එතකොට ඔන්න බලන්න third එක. Third එකේ තියෙනවා rent received 2,500 was recorded correctly in cash account. Now when we receive rent, it becomes an income, no? So do you debit or credit the cash account? Definitely you debit the cash account. දැන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ correctly record වෙලා. ඒ කියන්නේ debit වෙලා කියන එකනේ. ඊට පස්සේ කියනවා debited to rent account. It's a good question. හරි? දැන් බලන්න හරි නිකන් මේක double entry knowledge එකෙන් බලන්න. Rent එක receive වෙනවා. Rent received. So what's a double entry? Cash account should be debited. Rent income account should be credited, no? එතකොට cash account එක debit වෙලා මේ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Has been correctly recorded in cash account. Again, rent account එක debit කරලා. So this situation is where we debit both accounts. So what is this? What is this error? මේ error එක යන්නේ පුතා rent account එකේ විතරනේ. ඒ කියන්නේ අර මං කියපු trick එක. එක account එකයි විතරයි වැරදෙන්නේ. එක account එකක් විතරක් වැරදෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් trial balance එකට impact එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ trial balance එකේ මේ trial balance එක imbalance වෙනවා මේ නිසා. මෙන්න අපේ answer එක ඇත්තටම. දැන් අර වගේ නිකන් out of syllabus ටිකක් too much ඒවා තිබ්බහම ඒව ගැන ඒක පොඩක් පැත්තකින් තියලා අනිත් ඒවා බලන එක තමයි අඟට ගුණ. හරි. fourth එකක් නිකන් බලමු. Let's look at the fourth one for our knowledge. Stock of 20,000 rupees purchased on credit. So this is a credit purchase. Was debited to equipment account and credited to creditors account. දැන් මේකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ පුතා? දැන් purchase කරන්නේ stock එක. stock එක purchase කරොත් අපි දන්නවා purchasers account එක debit වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන්නේ නැතුව debit කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? equipment account. දැන් මෙතන පුතා accounts දෙකක්ද එකක්ද වැරදෙන්නේ? ඇත්තටම දෙකක් වැරදෙනවා. ඇයි? purchasers account එකේ debit නොවීනේ යන්නේ. එතකොට purchasers account එකේ missing entry එකක්. හරි? equipment account එකේ wrong entry එකක්. equipment account එකේ නෙමෙයි debit වෙන්න ඕනේ. එතකොට two accounts are wrong due to this error. accounts දෙන්නෙක් වැරදෙනකොට do not affect. දැක්කනේ? එහෙනම් answer එක straight answer එක 3. Okay? third is our answer. Shaped. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් හිතන පැත්තත් වැඩි double entry knowledge එක හොඳටම ඕනේ errors කරගන්න පුතා. මම මෙහෙම එකක් කරන්න ඔයාලට errors basic theory එක again revise කරන්න. කරලා ගණන් ටිකක් හදමු. එතකොට shape එකේ මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට නේ. Right. Right පුතා, let's do the 29th one again from errors. Look at this. Sometimes they give you 2 errors MCQs. හරි. ඉතින් මොකද කරන්නේ අපි කරමු මේකත්. Following is a journal entry recorded in general journal to rectify an error. Now we all know the general journal is used to rectify. That means correct the errors. Correction of errors are done in the general journal. No, ne errors උනහම ඒවා හරි ගස්සන්නේ general journal එකේදී. හරියට අහන්නේ this error. Now, by looking at the journal entry, you should be able to identify what the error is. දැන් මෙහෙමයි බලන්නේ. හරි? ඔන්න ලේසි ක්‍රමේ.
මුලින්ම when you look at the journal entries, if you see the suspense account, right? If you see the suspense account in the journal entries, definitely understand that this error is an error affect the trial balance. This is an error that affects the trial balance agreement. මොකද සස්පෙන්ස් account එක ගන්නේ trial balance එකට impact කරන affect කරන errors rectify කරන්න. එතකොට ඔයා suspense දැක්කොත් ටක් ගාලා ඔලුවට දාගන්න trial balance agreement එකට affect කරන error එකක්. ඒ කියන්නේ එක account එකක් වැරදෙනවා. නැත්නම් එක account එකක balance එක වැරදෙනවා. එහෙම නැත්නම් trial balance එකේම වැරද්දක් නම් නෙමෙයි දැන්. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි? අපි surely කියන්න පුළුවන් පුතා trial balance එකේ error එකකුත් නෙමෙයි. ඇයි ඒ? trial balance එකේ error එකක් තිබ්බහම error rectification එකට එන්නේ suspense account එකට කරන දේ විතරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා නේද discount received account එක කියලා එයාව rectify කරලානේ. ඒ කියන්නේ definitely ඔයා තේරුම් ගන්න discount received account එක තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙමයි අල්ලගන්නේ. හරි? Now there should be an error in the discount received account. So let's go through the errors and see. දැන් මෙයා අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන සෙකන්ඩ් එකනේ. අපි එතනින් පටන් ගමු. Total of credit side of the discount received account was understated by 2000. Now here they are talking about a balance. The balance of discount received account. ඔන්න බලන්න මම නිකන් sketch කරනවා discount allowed account එක. හරි? If I sketch here the discount received account. Sorry, discount received account. Now, what type of account is this discount received account? It is an income. Income account එකක් නේ. Normally, income accounts have which balance? Credit balance. So, balance brought forward එක හිටින්න ඕනේ credit පැත්තේ. හරිද? Balance brought forward එක set වෙන්න ඕනේ credit side එකේ. This is the credit side and this is the debit side. එතකොට දැන් අපි අපෙන් කියන්නේ පුතා total of the credit side of discount received account was understated. දැන් සාමාන්‍යයෙන් discount received එකක් ආවහම අපි මේ discount received account එක credit නේ කරන්නේ. මතකද ඒවා? ඒවා මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඒතර සාමාන්‍යයෙන් credit entry එකක් තමයි pass කරන්නේ. දැන් ඒ credit entries වල total එක, ඒ කියන්නේ balance එකම තමයි ඔය. හරි? balance එක මොනවා වෙලා තියෙන්නේ? understated by 2000. ඒ කියන්නේ එන්න ඕනේ balance එකට වඩා 2000ක් අඩුයි කියලා කියන්නේ. දැන් ඕක නිකන් note කරනකොට note කරන්න වෙන්නේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ down arrow එකක් දාලා 2000 වලින් අඩුයි. දැන් මේක rectify කරන්නේ කොහොමද? 2000 අඩු නම් credit side එකේ අපි 2000 මේ account එකට තව add කරන්න එපානේ. ඒ කියන්නේ අපි discount received account එක පුතා credit කරන්න ඕනේ 2000 වලින්. debit කරන්නේ කොහෙද? suspense account එක. මට දැන් තියරි කියා දෙන්න වෙලා නැහැ. හරි? අපි papers නේ discuss කරන්නේ. මම මේ මතක් කරන්නේ rectify කරන විදිය. You have to correct the incorrect account. So how do you correct it? You have to put you have to add 2000 to the credit side. That means you have to credit discount received account by 2000. And opposite entry goes to the suspense account. So suspense account should be debited. ඉතින් පුතා ඇත්තටම answer එක මේක. This is the answer. මම අනිත්‍යව කතා කරන්නේ මේක තමයි answer. හරි. error සමහරව ඇති ගොඩක් අයට. ඉතින් අපි බලමු seminar එකක් කරලා බලමු. හරි? Right. Let's do like this. අපි 30th එක කරලා නවත්තමු. හරි? ඔහොම ඉන්න 30th එක කරලා යන්න. හරි? පුතාලා can you send me your answer to this question? ටක් ගාලා මේකේ answer එක ඔයගලන්ට ආපු එක එවන්න බලන්න. ඒ ටිකක් වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. Send your answers. Right, let's read and see. Let's read. The balance of receipts and payment account as at 31st of December was this much. Now, we know that receipts and payment account is similar to cash book. When it comes to an association, the cash book is called the receipts and payment account. ඒතර කියන්නේ balance එක 31st of December. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ year end එකක් නේ.
year end එකේ balance එක මෙච්චරයිලු. But the treasurer, දැන් මේකේ තේරුම මොකද්ද පුතා? what's the meaning here? At the end of year 2020, this whatever this society has 15,000 worth cash. But the treasurer of the society now, who is the treasurer? Treasurer means in Sinhala Bandagarika. Now, when it comes to a society, Puta, the treasurer is the person who prepares accounts in that society. මත තියන්න treasurer කියන කෙනා තමා පුතා ඔය associations වල accounts maintain කරන්නේ. හරි? සිනලෙන් කියන්නේ භාණ්ඩාගාරික. Then treasurer කියනවලු says that he has cash balance of 16,500 in hand on that day. දැන් මෙහෙමනේ මේ කතාව තියෙන්නේ account එක හදලා balance කරාට පස්සේ account එකේ තියෙන්නේ 15,000 rupees. හරිද? හැබැයි අතේ count ඒ කියන්නේ අතේ තියෙන සල්ලි count කරාම ඉතුරු වෙන ගාණක් තියෙනවනේ. ඉතුරු වෙච්ච සල්ලි ටික. ඒක 16,500 ලු. කියන්නේ වැඩිනේ. කොච්චරක් වැඩිද? 1,000 how much? 1,500 වැඩි. account එකේ එක ගාණකුයි අතේ අතේ තියෙන සල්ලි ටික ගන්නට පස්සේ එක ගාණකුයි එන්න විදියක් නැහැ පුතා. ඉතින් අපෙන් අහනවා reason for this difference is. And now think and answer. Go through the answers and just give me a answer. Right, Dinali? ඕක ඔයා සිම්ප්ලි හිතන්න පුතා. too much හිතන්න එපා. ශෂාන්. හරි මම ටක් ගාලා ආන්සර් කරන්න වෙලාව ගිහිල්ලා නේද? පුතා just think simply. දැන් ඔය කියන විදිහට අතේ සල්ලි වැඩි වෙන්නයි account එකේ අඩු වෙන්නයි හේතුව මෙහෙම වෙන්න බැයිද? account එකේ දැන් බලන්න 4th එකනේ දැන් ඇත්තටම marking scheme 4 කියනවානේ ප්‍රහාන. ඔයගොල්ලොත් 4 කියනවා. දැන් එහෙනම් 4 වෙන්නේ කොහමද? 4 වෙන්නේ කොහමද කියලා බලමු. They say received membership fee in cash 1,500 was not recorded till 31st of December. අපි හිතමු 1,500 membership fee එකක් හම්බු වෙලා was not recorded. record කරලා නැහැ. දැන් අපි record කළේ නැහැ කියන්නේ දැන් imagine this is an account no. Receipts and payment account is just a normal account no. ඒතර debit side එකට එන්න ඕනේ figure එකක් missing නේ. ඒ කියන්නේ අතේ සල්ලි වැඩි වෙන්න ඕන එකක් missing. record වෙලා නැහැ කියනෝනේ. තේරෙනවද? try to get my point හරි. හම්බු වෙලා ඒ උනට account එකේ record කරලා නැහැ. දැන් මේකේ record වෙනවා නම් වෙන්නේ debit කරලා. ඒ කියන්නේ receipts පැත්තේනේ record වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ balance එක හරියනම් up වෙන්න ඕනේ. දැන් අඩු වෙලානේ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ balance එක increase වෙන්න ඕනේ transaction එකක් තමයි record කරන්න අමතක වෙලා තියෙන්නේ. think very simply හරි. answer is this පුතා. අනිත් ඒවා balance එක decrease වෙන දේවල් තියෙන්නේ. මම first එක නම් කිව්වේ නෑ. second and third එකේ තියෙන්නේ මේ labor charges, telephone ඒ ටික balance එක decrease වෙන ඒවා. I think decrease වෙන ඒවා record කරලා නෑ කියන්නේ වැඩි වෙලා පෙන්නන්නේ. හැබැයි increase වෙන transaction එකක් record වෙලා නෑ කියන්නේ පුතා අඩුවෙන් balance එක පෙන්නන්නේ. one එක නම් කියුවේ නෑ darling. I'll read and see. Right, let's take a moment and read and see. Hold on. Income of 1,500 earned from selling all papers was not received in cash. මේක පුතා ලැබිච්ච නැති දෙයක් නේ. ලැබිච්ච නැති දෙයක් කොහොමත් record වෙන්නේ නැහැනේ cash මේ receipts and payment account එකේ. ඒක කොහොමත් මෙතෙන්ට අදාළ එකක් නෙමෙයි. මේ income from selling all papers was not received in cash. ඉතින් ලැබුණ නැත්නම් කොහොමත් record කරන්නේ නැහැ. ඒතර මේක කොහොමත් out. මේක වෙලා තියෙන්නේ පුතා ලැබිච්ච එකක් record කරලා නැති වුනහම තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ income එක. expenses නෙමෙයි. Okay Sanuka? I hope you got that. The answer is 4.
Okay, darling. Then everyone, I see you in the next class. පුතා the rest of the questions අපි ඉක්මනටම ගමු. 2021 වලත් ඉතුරු ටික කරන්න තියෙනවා අපිට. ඒ ටික ගමු. class එක schedule කරන්. හරි? ඔමත් අන්තිම ටිකේ මම ඔයාලට වැඩිපුරත් classes කරලා දෙනවා. හරි? So then we'll end the class. Good night. Take care. Good night පුතා දිනලි, තරුකි, සනුකඩි, සනුක. තුනාලි. හරි මම end කරනවා. පියංගි පුතා welcome Dehemi. You're here, no? Nilisha, Ihangi. Right, Puta, I'll end the call.